Hello to our viewers. My name is Harold Gardon. I'm the Millennial Wealth Planner. And welcome to the 68th episode of the Late Night Tambayan with TPG and MWP. So if hindi ka makatulog, no, dito ka na lang tumambay kung saan tayo mag-chill and we will discuss personal finance and life in general. So partner? Yes, happy Tuesday night, everyone, and welcome to mas pinaagang LNT or Late Night Tambayan. I'm Christiane Temanel, founder and content creator of The Prudent Generation. Ayan, partner? Ayan, no, so inagahan na natin itong segment natin kasi feeling namin napupuyat na rin kayo, no? Napupuyat na rin kayo. Hindi natin kayang gayahin si Kuya Germs, and syempre pinagpapatuloy natin to kasi we want to add value to our fellow millennials and the Gen Z, no? And kaya nga dito yung mga discussion natin hindi lang about money. We talk about life skills, no? Meron diyan yung kahit mga photography, videography, at saka mental health, no? Meron tayo dyan ng mga video. So, pwede nyo balikan yung mga past sessions natin or yung mga replays natin. So, syempre, pwede rin kayong manalo dito, no? Hindi ganun kalakihan na 50 pesos GCASH. At ano nga ba ang mechanics, partner, ng ating contest? Yes, so ayan, di ba, nakaraming episodes na tayo. Kung lagi kayo nanonood at sumasali sa ating pa-GCash, mamaya sabihin kung magkano na. So, paano sumali? Just share a live session from TPG and MWP Facebook pages, and mamaya, bago matapos po yung live session natin, or mga 11 p.m., and magkakaroon kami ng tanong, at kung sino nakapag-share at makakasagot ng tama sa ating tanong, sila po yung may chance na manalo ng 50 pesos GCash. So, sa TPG, sa Facebook page po kayo magko-comment or sasagot. Sa MWP, sa YouTube channel po ni partner sa Harold Gardon, Millennial Wealth Planner na YouTube channel. Ayan. Partner. So, yung 50 pesos na yun, gaya nga sa amin ni partner, hindi ganun kalaki. Pero, ayan, pwede nyo hong i-invest yan, no? Sa GCash Invest. At pwede nyo rin i-invest sa Bitcoin for free, no? Using CoinsPH. So, may video po ako niyan. At katulad nga ng pinag-usapan namin ni partner last time, no? Hindi natin napapansin, nakakapag-ipon pala tayo doon sa Bitcoin. At later on, hopefully makagawa tayo ng vlog, no, pag umabot na to ng medyo kahit papaano substantial na amount. So, sa mga viewers natin, no, ang topic natin ngayon ay personal finance at ang guest natin naghanda ng presentation. So, kung meron kayong friend na sa tingin nyo matutulungan ng topic natin, no, about achieving financial freedom, feel free to share this post or tag them sa mga kapwa naman nating financial advisor. Baka may client kayo, no, na parang ayaw kayo pansinin o gino-ghost kayo. Edi send mo na rin tong link na to, no? Hayaan yung kami na yung mag-explain ng importance. And syempre, your client or your prospect will thank you for this session, and hopefully, no, ma-close natin, especially crunch time na, no, 1.5 months before 2020 will end. So, ayan, partner, sino ba ang guest natin for tonight? Yeah, so isa siya sa mga regular viewer dito sa Late Night Tambayan, ka LNT fam or LNT Natics. Ayan. Yeah. At minsan ko din siya naging classmate actually sa parang branding class ni Nix Enigo. Kung matatandaan pa ni Keith. Ayan. So, ito yung kanyang background. So, he's a graduate of BS Electronics Engineering from Tarlac State University. So, baka Ilocano pala yung ating guest for tonight. So, hindi natin natanong kanina. So, ito naman yung kanyang mga naging work experience. He was an office assistant sa PLDT. Ayan. So, kanina parang nag-trending yung PLDT. So, siguro okay na siya ngayon. And then, he also became a QA engineer at SFA Semicon Philippines Corporation, and then as robotic process automation developer. Wow, ganda na. Robotic process automation developer or cyber security analyst or business analyst at Safeway. And currently, he's a financial advisor and financial planner of PruLife UK. And actually, he has a book entitled 10 or 100 Ways on How to Become Money Smarter. So let's all welcome or give heart reaction or heart comment to Mr. Keith Fajardo. Yun. Hi, Keith. Hi, Keith. Good evening. Ayan, nakamute ka ata, Keith. Good evening, Keith. Good evening. Good evening. Thank you for having me here. Welcome. So very happy.
Ayan, thank you din, Keith. And welcome to Late Night Tambayan. Excited na kami na matuto with you. Pero syempre, part ng ating segment ay ang TikTok reactions no, na kinurate ni partner. Ito yung mga TikTok videos kung saan meron tayong matututunan and magre-react tayo. So invite ka namin na manood. So partner? Yeah, so bago ko i-share yung ating mga TikTok video, shoutout sa mga nanonood sa TPG page, kay Ryan Cabalonga D, kay Denise Madrid, Alan Ray Garcia, Venus Perucho. So kapatid yata ito ni Justin na naging guest natin sa previous episode. Yan, maayong gabi. And kay Eva Sihar and Roda Dolfo. Yan, thank you for watching and don't forget to share our live session and tag your friends, kapamilya, or clients para, ayan, kasi maganda yung topic natin for tonight about personal finance. Ayan, and syempre dahil personal finance yung topic natin for tonight, our first video is also, syempre, about personal finance. So, panoorin natin yung video na to. Best decisions to make in your 20s. Don't chase girlfriends and boyfriends. Chase self-knowledge such as personal finance and business and investing. Don't get into bad debt and always pay off your credit cards in full. Travel the world. It can open up opportunities and give you fresh ideas. Have a solid plan and consistently work towards it. Bonus one, watch my YouTube. Ayan, ano masabi niyo dito, partner and Keith? Sa first video. Ayan. So ako muna, no? Tapos si Keith after. Pero before ako mag-share ng ating reaction, shout out kay Sir Wilfredo Ramos, no? Ang guest natin last Sunday, no? So you can watch no yung past episode natin, yung by term, invest the difference versus VUL. Ano ba ngayon? Tuesday. So last Sunday, no? Totoo, agree ako doon, partner, no? Sometimes, di ba, sabi nila, pag nauna yung, halimbawa, sabi niya, search for knowledge, no, o personal development versus GF or BF. Kasi sabi nga nila, pag marami ka ng pera, hindi naman susunod yun, pero easier to find siguro, no? O easier to find kasi 'di ba parang minsan siguro sa marriage na sinasabi natin mapapakain tayo ng talangka sa dagat, no? Hangga't may talangka sa dagat, sabi ni Marimar ba 'yon? Marimar, no? Yung totoo, no? Hindi ka pwedeng pakainin ng pag-ibig. Kailangan mo kahit paano financially free ka. So, ayan, so before you go into marriage or go into a relationship, especially sa mga Gen Z, no, yung mga nag-aaral pa lang, mas maganda meron tayong income before kasi syempre, di ba, makikipag-date ka, tapos bigay to ng parents mo, parang hindi ata ganun ka okay. So, ayan, search for knowledge, no, and money later on, when we achieve that, more or less, quote-unquote, financial independence, hindi freedom, no, independence, it will follow. So, yun yung sa akin, partner, and Keith. Ikaw naman, Keith? Ako naman, yung sinabi niya na don't chase for GF and girlfriend, no? Medyo 50-50 ako doon kasi chase mo yung magaling sa personal finance na GF o BF. Yan. Kasi ayun. Parang find someone who is parang more knowledgeable than you or at least same level. So kung magjojowa ka man, yung mas magaling sa'yo or may alam na sa personal finance. And then, number one talaga is yung minimize debt, no? And at least siguro i-optimize or maximize mo yung debt to your advantage. Kasi sabi nga is debt is a double-edged sword. So, hindi naman ako against sa debt, but if you use debt as something na parang springboard for your financial goals, meron kang bibilihin na something na investment, that's really good. So, and ano pa ba? Knowledge is always go for knowledge and continuous learning naman kasi yung life So, kailangan talaga yun sa life. So, yan lang yung comment. Nice. Ang ganda ng springboard, no? Parang tagal ko nang di narinig yun, partner. Yan, ikaw naman, partner. Ayan, ang ganda ng mga sinasabi niyo, partner, and kay Keith. And ayun, kahit reaction pa lang, di ba? Meron agad tayo na pulot from Keith na find someone who is more knowledgeable than you. Lalo na, syempre, sa finances. So, pwede palang i-debunk yung niya na yun doon sa TikTok video. And yung reaction ko naman doon sa TikTok video, maganda na sinabi niya rin na, yan, mag-travel ka kasi,
syempre pantanggal din ng stress. And ayun nga, we can also find mas na kasi nawawiden yung natin yung ang tawag dito Horizon. O kaya yung syempre kung nandito lang tayo sa Pilipinas, syempre yung trend or yung mga sikat lang dito sa Pilipinas makikita natin. But if we go to other countries, syempre nalalaman natin yung culture ng iba or kung ano yung sikat din doon na baka pwede palang dalhin or pwede maging business din dito sa atin. So ayun, hindi naman talaga masamang mag-travel. So pwede siyang stress reliever and ayun nga, for business opportunities. Ayan. So yung second TikTok video naman natin ay about reading. So let's watch this video. Growing up, I never enjoyed reading. Now I try to read every single day. There's so much to be learned while reading. Don't underestimate the importance of reading and the impact it can have on your future. The average millionaire reads a book a month, so 12 books a year. Leave some book suggestions in the comments. In short, but malaman yung video na yan. Ano sabi niyo dito, Keith and partner? Ayan, si Keith naman muna. Sige. Honestly, to give a background, how I started reading talaga. It started siguro first year college. I was not really fond of reading. Siguro nagpabasa lang talaga sa akin is comics, no? But it's not yung mga Marvel ganun, but it's more of a wordy text heavy siya na comics. Ang tawag doon is Kiko Machine. I don't know if you're familiar with that. Yeah. So, I liked it kasi madami siyang philosophical punchlines na nakakatawa about government and all. So, that started me in reading. So, what I realized about that, find something that you really love to read. It doesn't matter kung ano ba yan, yung back label ng chichirya, mga nutritional facts, okay lang yun. Magazine ba yan? Sa dyaryo kasi, it doesn't matter naman kung hindi mo tapusan eh. Ang goal naman kasi din is basahin mo yung section na una mong gustong basahin, which is sa akin yung comic section. Gusto ko basahin. So, ayun, find something that you really love. And eventually, kasi yung habit mo for reading, by reading something that you love, ma-adapt mo yun to something na pwede mong gamitin for something that is more useful, like siguro personal finance or mga self-help books or leadership or relationship, any kind of book. So, ayun, kasi kailangan mong, I believe na you have to put para mag-invite ka ng passion into something para to keep it going. So parang nangyari sa akin, I invited the passion of comics into reading, integrated it, and naging skill na siya, naging habit of reading. And then nagamit ko siya for useful purposes. Wow. Nice. Mukhang avid reader din, si Keith pala, ayan, sa akin naman, shout out muna kay Jemar. Sabi niya watching po dito sa MRB Commonwealth QC. Salamat. Ayan. So, ako naman ang naging influencer ba tawag doon sa akin sa pagbabasa lolo ko kasi palagi niya sinasabi magbasa. And natuto lang din ako mga 4th year high school. Nag-start ako sa mga Paulo Coelho, yung mga novels, yung mga life in general kasi mga philosophical to mga to tapos yung mga para mga life learnings. And then later on na-move na sa personal finance and yung iba ngayon kadalasan self-help book. So naalala ko yung pinakamarami ko nabasa sa loob ng isang taon 26, 27 books Wow. That's 2016. So sabi ko lang dapat every week at least one book a week pero hindi ko siya magawa naging one book every 2 weeks. Pero hindi ko na siya magawa ngayon ulit because of law school. Pero dahil nga nagtuturo din tayo sa college, palagi ko sinasabi sa mga students ko, parang if you're looking for mentors, di ba, halimbawa yung mga international na speakers o yung mga naging president patay na sila, sabihin natin patay na sila, pero mga successful people, pwede ka nilang i-mentor o i-mentee ba tawag doon sa term na yun, through their books. Kasi di ba parang by reading their books, parang ganito pala siya mag-isip. So minsan, pag may mga tanong ka sa buhay, pwede mong tanungin, ano kaya gagawin niya, anong gagawin niya
paano kaya decisions niya. Pero syempre, isingit ko na lang din kasi tayo yung nagiging spiritual na rin dito sa LNT. No, one of the best books daw is the Bible. Parang na-realize ko, no, parang while studying law, parang ang daming law books, dami mong provisions na binabasa kung ano-ano. Pero minsan nakakalimutan natin basahin na simple lang pala, no, kung word of God o kung ano man, kung ano mang religion mo. Minsan yung nakalagay lang naman doon to be just, di ba? To be a good person. Parang at the end of the day, kahit sobrang talino natin, kung hindi naman tayo mabait or hindi tayo gumagawa ng mabuti sa iba, parang nonsense siya. So yan, ang dami ko na ulit sinabi. So ikaw naman, partner. Ayan, amen. Yun pala yung calling natin, no? Ni Harold. Yes, Bible is basic instruction before leaving Earth. So, ayan. So, kahit one chapter per day lang, okay na yan from the Bible. And ako naman, personally, ay loner ako. Mahilig ako talaga nung high school or nung college, mag-isa. So, nung high school, nahilig ako magbasa ng mga Nat Geo kasi yun yung mga inuwi ng tatay ko sa amin. Yung mga lumang Nat Geo na magazine. At saka yung Nat Geo dati, ang ganda ng mga photos. Iba yung niya, yung kulay, parang nasa pelikula din. So, ayan, binabasa ko yung mga features doon sa Nat Geo. And nung college, ayan, so loner nga ako. So, ang tambahin ko talaga, library. Library. At nagbabasa ako mga dyaryo and yun, mga iba't ibang libro. So, ayun, talagang hindi mahirap sa akin noon na talagang magbasa ng libro. Pero parang ngayon, wag magre-reading kasi kami sa branch meron mga reading assignments, for example, sa parang leadership na namin series. So, meron mga assignment para sa isang buwan, hindi ko pa nababasa, parang malapit hindi pa nababasa yung chapter. Pero ayun, binabalik ko naman, kahit hindi na physical book, kasi ngayon, di ba, nauso naman yung mga application sa tablet. So, meron yung sa Scribd. Ayan, doon ako nagbabasa minsan. Hindi ko na natuloy yung sinabi ko dati, partner, yung kay T. Harv Eker, yung anong book nga po yun? Think and Grow. Yes. Hindi ko pa natutuloy ulit. Ganda yung partner, maganda. Yeah. Ayan, so magbabasa tayo ulit. And maganda sinabi doon sa TikTok video na yan, millionaires read at least one book per month. And maganda din kasi ayun nga, kapag nagbabasa na enrich, talagang napapractice natin yung imagination kasi ayun nga, words, and mas na-enrich din yung natin, yung vocabulary. And isang tip din yan ni Chris Aquino doon sa mga gustong gumaya sa kanya na dapat mahilig magbasa kasi di ba, ang dami niyang nasasabi na okay naman yung words. So, sa reading lang din yung niya. Pagbabasa lang din yung naging practice niya. Ayun. So, yun yung mga TikTok videos natin for tonight. And sana marami kayong napulot kahit doon pa lang sa mga reaction namin. So, ngayon naman, magbibigay si partner ng mga updates. Ayan. So, kung marami po kayong natutunan, feel free to share some heart, pwede po kayong mag-heart reaction kung nanonood kayo sa Facebook. And feel free to comment din kung meron po kayong natutunan na bago or may gusto kayong i-share para pwede natin siyang i-share sa ating mga viewers. Okay, so news natin ngayon, GMA, kahapon pala to, GMA, profit up 79%, ABS-CBN ad sales drop 65.5%. So alam naman natin yung nangyari. Wag na natin pasukan yung politics behind it, and everything, pero kumita si Jamie. Siyempre, nag-iisa na lang yan. Pag di pa yung kumita, ewan ko na lang, So, congrats, sa mga nakapasok. Mamaya, tignan natin yung chart ni GMA. And second, hopefully, okay na po kayo. Converge ICT says internet service in North Central Luzon restored. Yung NCR yung problema. So, kanina, sa online class, sa law school, medyo maraming nahirapan dahil may mga naka-converge. At kanina rin, nung nagtuturo ako, konti lang din yung estudyante. Not sure kung natutulog sila, tinamad sila. Pero benefit of the doubt, mukhang baka wala talagang internet connection. So, ayan yung nangyari. So, check natin, ano nangyari sa PSE, Ano nangyari sa PSE. So, gaya nga ng sabi natin, this is an opportunity, hindi siya bumaba ng sobra. Pero yung next na salon natin dito might be around 6.8 to 6.7 before it continue to go up. Pero it might go down again, pero still caveat,
as of now, yung iba kasi sabi nila, sayang, sana nakabili ako dati nung 5.5, 5.4. Tapos sabi, hindi, hintayin natin bumaba. Pero hindi bumaba eh. Dami rin nangyari ngayon. Nag-typhoon, no? Nag-typhoon. So dapat kahapon, yung effect ng typhoon, di ba down yung market. Pero ngayon, after nung typhoon and briefing, parang wala masyado, no? Hindi pa siya nag-continue bumaba. So ibig sabihin baka stable na, no? Dito siya gagawa ng trend hopefully kung gumawa ng trend yan, maganda po pumasok. Kasi long term, malayo pa rin naman po yan, malayo pa yung pwedeng mangyari, especially kung 3 to 5 years yung titignan natin. Okay, check natin si GMA. GMA 7 pala dapat to. GMA 7 na stock. So ito po yung nangyari kay GMA, no? Isipin nyo, no? In one day trading because of that report na kumita sila. Kung pumasok po kayo kahapon, you've grown by 5.87%. Not bad in one day, no? Yes, not bad in one day. If pumasok kayo kahapon. Pero again, makita naman natin hindi siya masyadong magalaw talaga, no? So baka bukas balik na yun sa dati. Pero yung mga tawag dito, yung mga chumuchupit lang, no? Yung parang, uy, may report, bili tayo, and then ngayon benta. Pero mukhang may mga naipit kasi may bumili ng 5.7, no? Tapos nag-close ng 5.45. So ayan, so isang learning din po dito, no? Wag po tayo ma-FOMO pagdating sa investing kasi mas okay nang ma-FOMO kesa naman maipit, no? Kasi mas masakit po 'yun. Ano pa ba? Converge, no? CVRGI. Converge. Si Converge naman, pambihira ka, no? Converge kasi pataas na po siya, no? Nagki-create na siya ng trend line na pataas. Ayan, wait lang. Nagki-create na siya ng trend line na pataas. Tapos ang nangyari, nagloko. So, hindi natin alam kung ano ba to. Ano mangyari bukas, baka bumaba siya o mag-continue. Kasi, ayan, may mga naipit din po dito, no? Parang 16.73 since the IPO, hindi na siya umakyat eh. Bumaba, pero ngayon umaakyat. Ano pa ba? Last. BTC USD. Bitcoin, grabe na po Bitcoin. Ayan, 17,000 na po ang Bitcoin USD. So hopefully meron pa pong nakapasok. They're looking at around 20,000 o 20,000 mag-end to, and then may halving pa by 2022 ata. So mukhang papalo pa to, no? Syempre may height, no? Baka pumalo to 20 to 30,000, pero ibig sabihin, no, nung shinare ko nga kahapon, sabi natin, di ba, the support and resistance, we can look at the whole numbers. So whole number nito is 17,000, no? Kung 17,000 mag-end to ng sabihin sige, wag na lang. Sabihin na natin mag-end to by 17,000 today. Ibig sabihin that might be the next support. Pero initial support pa nito, no, kung bumaba to nasa 6,000 level. So okay pa rin, no? Okay pa rin, parang tuloy-tuloy si Bitcoin at makikita naman natin, no, it is creating higher high and higher low. So pataas pa si BTC. Pero lahat po na sinasabi namin dito, no, ay lahat to ay opinion lamang, hindi po to solicitation to buy or to sell. Again, study the market first, no? Sa katulad ng sinabi natin, learn kasi ito naman po, in the future may mga bago pang financial product na papasok, no? Mas maganda bago tayo pumasok, pag-aralan muna natin. Kasi mas mahirap po yung papasok tayo tapos biglang bumagsak yan, wala pong sisihan, no? Wala pong sisihan. So, there's always this risk, no? There's always this risk. Pero syempre, as your financial advisors, no? Kaming tatlo, just in case, at saka yung mga financial advisor nyo nagtag sa inyo, nandyan po kami para gumabay sa inyo in making prudent decisions. So, ayan, partner and Keith, ang ating update. Yeah, thank you, partner, sa mga updates, mga latest updates for tonight. And bago natin ibigay kay Keith yung screen or floor, yan, shoutout kay UM Jingle sa nanonood sa Product Generation community. So hindi nakikita yung pangalan niya. So kung nanonood po kayo sa the Product Generation group or community at saka sa Health Insurance Pilipinas, hindi kasi kapag nag-comment kayo hindi lalabas yung name. So pumunta po kayo sa pinakadulo ng caption, meron pong link doon yung StreamYard. I-click nyo lang po yun para pag nag-comment kayo dito sa sa StreamYard, makikita po namin yung pangalan niyo. Ayan. So, yan, partner. Ayan. So, siguro, bigyan na natin yung floor kay Keith, no? And si Keith na yung magpapakilala rin doon sa sarili niya kasi may presentation si Keith na ginawa, no? So, sa ating mga viewers, now is the time to share and to tag your
clients or prospects or friends. So, ayan. Go, Keith. The floor is yours. Thank you, Harold and Bill. So I'll start with my mini presentation. Simple lang. So I want to talk about personal finance. I know that you already have idea about personal finance, no? You've already you can Google it, or other like the financial advisors are also discussing about personal finance, or a lot of books about personal finance. Tonight I would just like to have an insight, no, have a different perspective about personal finance. And then we will go to yung normal na personal finance. So that's why my title for presentation ngayon is Personal Finance and Why It's Not So Personal. So what is personal finance? So sabi sa best friend natin na si Investopedia, no, personal finance daw covers the managing your money as well as saving and investing. And the other definition niya is personal finance about meeting personal financial goals. All right, we'll talk about that later. Whether it's having enough for short-term financial needs, planning for retirement, or saving for your child's education, and so on. So in a nutshell, no, it's all about, sabi niya, it's all about managing your money. It's either for allocation, saving or investing, o kaya for you to use it for your financial goals or personal financial goals. So naalala ko tong yung line, no. Itong kung yung mga viewers natin baka di nakilala to, no. Paghahalata yung edad ko. So yan. So yung sikat na line na trabaho lang ito, walang personalan. So gusto kong muna i-gamitin to yung meme na to na pera lang, personal. Kasi tanggalin muna natin yung personal sa personal finance. And let's see if we can have a different perspective about finance itself. So let's look at the bigger picture kasi pag sinabi nating personal finance, medyo individualistic yung dating, no? So parang wag mo akong pakialaman, pera ko to, parang parang have you heard that kinds of lines? Wag mong pakialam sa pera ko to, kung saan ko gustong gastusin, ako bahala, wag mong pakialam kasi it's too personal, no? But let's look in the bigger picture na person, yung personal finance. So finance muna tayo. So siguro nakita niyo tong viral picture na to, no? Yung tour guide na nag-picture siya. So trying to get the picture ng mga pero nangyari sa kanya na focus, no? So in a sense, personal finance is also like this. So yung nag-picture is ikaw, ako. And the bigger picture, no, the other one is the Philippines, yung as a country tayo. So let's talk about yung bigger picture, which is the Philippine economy. So I'm not an economist, no? So these are all oversimplified, but I'm using the principles of economics, no, to explain in a more simplest sense. So I always love to think about the economy or country as parang store. So parang in this case parang sari-sari store. So sa sari-sari store meron siyang sales, siyempre. Meron siyang income out of the sales. So meron din siyang expense and siyempre meron siyang price hike. Okay? So in terms of economy, no, economics, yung term na ginagamit nila is mga exports, yan. Kasi yun yung benta natin, yung produkto natin sa country, sa export natin, ibebenta natin to other countries. Meron tayong income, which is, lalabas yung mga term na GDP, FIES, Gini, no? Later on, i-explain ko ano yung mga yan. Sa expenses naman, HFCE, imports, and expenditures. And inflation. So, what we will talk about is, hindi lang natin pag-uusapan yung imports kasi it's parang complicated masyado and yung expenditures, no? Pero we can talk about naman a little bit about that later. So, and let's talk about exports. So, exports, ayan.
na-reveal ko agad na. Tatanungin ko sana kung ano yung tingin niya na na mabenta natin na product as a country. So surprisingly, no, hindi siya mais, hindi pa agriculture, but yung pinaka-maano natin na export is that yung semiconductor or manufacturing. So kung makita nyo dito, yung annual growth niyan based on 2020 na to, 2020, pinakamabenta natin na export is more on manufacturing. So that's why meron effect yon sa economy natin as a Philippines, and that's the reason why we are becoming stronger kahit pandemic ngayon. So ito yung nag-save sa atin kasi electronics to, wala namang kinalaman yung COVID dito, di ba? So ito yung nag-save sa country natin. So next is GDP, yung income natin as a nation. No? GDP is gross domestic product. In a simplest sense, no, GDP is the parang income ng isang, income ng tindahan. No? So income na as a country. So dito sa graph makita natin, galing yan sa PSA, it's all available on the internet. No? So makita natin GDP rate. So pag-usapan natin yung trend. Kung siyempre nakita natin kung yumayaman ba tayo or lumalaki ba yung income natin sa country, no? Based din dun sa population, di ba? So siyempre kung mas maraming population, mas maraming pakakainin yung country natin, di ba? Mas maraming tao yung isusupply niya, parang ganun. So kahit pala lumalaki ko population natin, tumataas naman siya relevantly or relatively, no? So ibig sabihin, kung may nagsabi sa'yo na mahirap ang Pilipinas, that's not totally true kasi based on this data, no, we are going up. Yung nangyari lang, makita nyo sa graph is bumagsak tayo dahil sa pandemic. Yan, sa first, second, and third quarter ng 2020. Ito naman, galing sa trading economics, no, sikat din yan na resources natin. So makita niyo pataas siya. Yun lang naman yung yung kaya ko siya pinakita. Pataas yung GDP natin. And then kung kumikita tayo sa country, no, ano kaya yung mga top sectors, no? Ano kaya yung mga top sectors na mabenta? So first is yung number 1 natin na malakas yung kita talaga is mga services. Next is manufacturing. So parang sinusupport niya sa export natin, di ba? So, nag-ano yan. It's all interconnected. Next is agriculture. Fourth is construction. And next is utilities. Yan, mga tubig, gas, mga ganun. So, later on, i-explain ko how it will go, connected sila lahat. So, next naman is FIES. Yung FIES, no, it's a measure that countries use. Ang ibig sabihin niyan is family income and expense survey. So that's, I think, every 3 years, if I'm not mistaken. Dalawa kasing gamit natin. So ito yung first. So mini-measure nito yung approximate income natin as a nation per family. So, ibig sabihin, kung titignan natin yung graph natin, it depends pala yung income natin. Depende sa lugar kung nasaan ka. So, makikita mo dito, NCR, no? Which is Manila. So, that's why it explains, no, why people in Mindanao, Visayas are coming into Manila just to have a higher income. Relatively, kunwari, katulong siya or helper or anumang job yung gusto niya kasi mataas nga yung income natin sa NCR. The next is yung Region 4, okay? And then I think Region 3. I think, yeah, Region 3. So, Central Luzon. Yan. So, yan yung mga places na mataas yung income. So, next is pag-usapan natin Gini coefficient. Okay, ano ba yung Gini coefficient? So, term yan sa economics. Ang ibig lang sabihin yan, siya yung nagsasabi kung merong inequality dun sa income, kumbaga yung distribution ng income per family, based dun sa may pinakamababang income na family, tsaka din yung pinakamataas. The rule is, habang bumababa siya, mas gumaganda yung
equality. Ibig sabihin, kapag tumataas, nagiging inequal, okay? Kapag bumababa siya, nagiging mas equal. Ibig sabihin, mas distributed yung income natin as a nation. So makita niyo yung sa graph, 2015 tsaka 2018, kasi nga yung FIES is every 3 years. So the next niyan is 2021. So makita natin positive naman yung kumbaga mas nagkakaroon tayo ng equal distribution ng income natin sa Philippines kasi mas nag-grow tayo sa nation. So it's good news. And nakikita nyo rin, mas makita yung saan nyo gustong lumipat na na region, no? Kung mas gusto na mas gumanda yung buhay nyo, lipat kayo sa NCR, no? So ganun lang naman siya. So we came from the country, we came from the region. Let's talk about na medyo medyo personal. Medyo personal siya ng konti. So we will talk about social classes. Sa Philippines, meron tayong 3 main social classes. Yung low income, yung middle income, tsaka yung high income class. Then meron yung stratification. So kapag 0 to 10,000, less than 10,000 rather, poor ka, consider na poor. Kung less than 10,000 a month yung income mo, considered ka na poor. Kapag naman 10 to 20, low income, 20 to 41, lower middle, 41 to 73, middle, 73 to 125, upper middle, 125 to 209, upper income siya. At available naman to sa online if you want to have a reference, no? And sabi, no, based sa studies, kapag yung income mo is more than 209,000 every month, you are considered rich na. Alright? So tapos na tayo din sa income, no? Pag-usapan naman natin yung expenses sa whole, sa buong Pilipinas. So yung household final consumption expenditures, yun yung HFCE. Household final consumption expenses. Ang ibig sabihin nun, yung pinaka-concept nitong report na to, available siya sa PSA, ano yung pinaka-final na kino-consume natin as a household, as a person. Yan. So makita natin dito sa report, no, medyo hindi siya kita. So ginawa ko, inanakal lang siya. Zinum ko siya sa bandang right. So makita niyo dyan, medyo matakaw tayong nation. Pinakamataas na consumption natin is food and non-alcoholic beverage, siguro yung mga soft drinks, mga ganong klaseng drinks. No? Second is mga goods and services, no? Next is yung housing and water, electricity yan. Galing yan sa HFCE report, no? And kung kita natin dito sa under ng graph, no? Amazing yung Singapore kasi 34% lang pala ng income nila yung nako-consume nila. So, ako, hindi ko ma-imagine paano yung nangyari, di ba? Pero kita naman natin, di ba, kung gano'n siya kaunlad. Tayo yung pinakamataas sa ASEAN, tingnan mo. So, 71%, 70%, tayo imagine, 70%. And 30% to 45% nung 70% napupunta lahat sa pagkain. So, kung gusto mag-business, no? Kung food, go for the food. Sanggupsal, mga ganun. Lang, insights to about the expenditure ng totality na. Again, it's bigger picture pa rin tayo. So the next naman, yung kaninang income, FIES, meron din kasi siyang expenditures. So meron din siyang sinasabi about the expenses, which is nagtatali siya dun sa HFCE. Sabi dito, yung galing sa income natin, ang 70% no nung population is ang kino-consume nila is more of food, and then next chunk is house rent, and then next is yung mga resources like gas or electricity, yung parang ganun. And then yung 30%, yun yung mga nasa 30%, ito yung mga nasa lower income group to poor. Yan. So makita natin, no, sa lower income group pala, pag nandun ka sa group na yon, ang priority mo is pagkain, food expenditure. So it
it gives an idea na kapag nandun ka pala, ang lagi mo na naisip is more on food. Okay? So dito naman sa other, sa 70%, okay lang na food, pero meron ng kasamang rental. So it tells a story, no, somehow. It tells a story somehow na that's the reason why, no, na a lot of us, no, are parang nandun yung pangarap natin na gusto magkabahay. Kasi dito pa lang part ng expenditure natin sa bahay. I-compare natin doon sa left side, which is lower income, maliit lang yung ano niya. Kasi hindi yung priority nila eh. So, yun. It gives us a parang perspective of a whole, no, as a nation. So next naman yung price hike, which is, I think, familiar kayo dito, yung inflation, which is the pagtaas ng mga bilihin. So makita natin dito, galing sa Rappler, no, yung data and trading economics, yung source ko, yung trend natin is from 1984, I think yung mga panahon ni na Marcos yun eh. Marcos na yun. So, when someone say na ganito yung inflation rate, you have to ask ano yung time span. So, kung sinabi na 3%, 2.5, sabi na 4, tanong mo sa kanya, ano yung time span? Kasi if we will use the 10-year span, ang lalabas na average yearly inflation rate is 3.3. Ayan. So depende yan sa time span na gusto mong gamitin. Ayan. Average in 10 years. So again, inflation is yun yung pag gaano kabilis tumaas yung presyo ng mga bilihin. So another data dito is sinasabi lang dito yung, meron tayo kasi yung tinatawag na headline inflation, core inflation. Headline, ang difference lang nun is headline inflation, yun yung parang mainstream na ginagamit na inflation. Core, pag sinabing core, pili lang. May tinatanggal na mga sectors doon. Yan. So yan, Philippines NCR, yung AO, NCR, sabihin nun, areas outside NCR. Yan. So it tells us, no, meron tayong general inflation, which is in 3.3%. Pero nagdidepende rin pala yung inflation kung nasaang lugar ka. So, dito makita natin nagbabago din per lugar. So, meron talaga siyang interconnectedness sa incomes, expenditure, and how people, use the resources dun sa specific na lugar. So, yan. So, ngayon, by October 2020, 2.5 yung inflation natin. Yan. So, ito naman yung inflation per, per sector. So, makita natin, mataas na naman yung number 1 talaga yung food. So, nandun talaga yung expenses natin. So, it is all really connected, no? So, yan. So ngayon, let's bring back dun sa smaller, bumaba na tayo ng level, medyo mababa ng level. Personal finance. So ngayon, ang tanong, what makes personal finance personal? Kasi parang pinakita ko, di ba, hindi siya ganun ka-personal kasi it is affected by external factors. Di ba, for example, I want to save more. Pero dahil nandun ako sa isang lugar na yun, I can't save more kasi nandun ako sa isang area na restricted economically. So ngayon, ang tanong, sinasabi mo ba, Kit, na yung personal finance not really personal? It's all parang it's subjectively personal siya, no? So, ngayon, ang tanong, what makes personal finance personal? What makes personal finance personal is the goals. Yung goal na siniset ng kada tao. Okay? So, kung sinabi ko na ito yung goal ko, it might be different sa goal mo, di ba? Ngayon, the question is how to say that someone is successful in personal finance kung personal naman pala siya, di ba? Kung successful ako, I can say that I am successful, you are successful. Ngayon, that brings us the question, why do I need a financial advisor, no, to tell me that I'm financially good or bad? Kasi personal nga siya, di ba? So,
doon nag-root yung question, kaya it's an interesting topic. How to say that someone's successful in personal finance? So, I would like to pose a question, no? I don't know if I can see the comments. Tanong sa, sino ba yung tingin niyo na successful sa dalawa? Yung left side o yung right side? Yan, sa audience po natin. Comment po kayo. May delay lang to, may delay lang to, Keith, sa mismong live. Ayan. Feel free to comment. Siyempre, sa akin, sabi ni Sir Wilfredo, depends on their goals at ano yung definition nila ng success, no? Pero sa akin, based on the picture, ito, sabi ni Sir Wilfredo, yan. Sa akin, based sa picture, syempre, dun ako sa kanan, no? Sa, yung parang wala silang iniisip masyado. Though, syempre, we don't want to, judge na based on the picture. Pero makikita naman natin parang mas okay siya, no? Mas well-off siya. Good judgment naman. Ikaw, Bill, tingin mo. Sino dyan yung successful? Ayan, kung basing from the photo, ayun nasa kaliwa natin. Yung white. Which is naman, no? So parang I brought up this parang idea, no? Kasi most of the time it is the parang it is how we perceive successful in finance, di ba? Pero to go back, no, to the essence of personal finance, it's all about maximum effort. It means that we being successful in personal finance means that na-maximize mo yung resources mo for you to achieve yung goals na meron ka. So as long as for example yung babae na nasa sa left, no, as long as yung napapakain niya yung anak niya, as long as nakakapag-aral sila, as long as may silang bubong, no, for me that's already success kasi na-maximize yung resources niya for that scenario and doon naman sa right might be also different, no, but again it's all about maximizing. Kasi it all boils down dun sa parang we have there's a myth, no, for us to be considered rich, no, kailangan mataas yung income ko. Kailangan nakakabili ako ng ganito, no. So going back in the bigger picture, we can see na dun pa lang sa expenditure natin as a nation, we are a big spender. So, ngayon, going back to sa personal finance, it affects pala every one of us, no? It affects every people na nandun sa system, no? So, it's all about maximum effort, maximizing the resources that you have. Kasi parang sometimes, no, people have this disheartened, no? They are being disheartened. Hindi ko kayang mag-invest ng ganun o hindi ko kayang mag-accumulate ng ganun kalaking pera. Okay? So parang they have this false goal setting, no? Kasi we always sa perspective ng financial advisor, what you have as yung current resources mo is really to squeeze out yung maximize natin yun for you to be able to parang make it a good investment or make something out of it. For example, internet. Okay? Nagbabayad ka ng internet, 2,000. Pero if you can find a way, no, yung internet na yon, squeeze out mo yung benefits nun. You make an online business, for example, Facebook ads, or you sell online, no? Yung 2,000 na yon becomes an investment for you to have money. Diba? So, mga ganong klaseng perspective of maximizing the resources that you have that are maybe blindsided dahil we are, yun nga, as a nation, you are a big spender, nasanay ka na mag-spend. So parang yung thinking mo ngayon is, I just want to spend. But having that kind of perspective, shifting it into maximizing the resources that you have, that for me is really yung real meaning ng personal finance.
how to be successful sa personal finance. So financial success is obtaining the maximum benefits from the limited financial resources that you have. So yan. So tanong ngayon, kung personal yung ganun, merong personal side yung personal finance, no? It's not really personal. How can we say ngayon na it's good? My first personal finance is good. So ano ngayon yung metrics? Paano kung parang kung personal kasi siya, subjective siya, what's the point in kumbaga measuring it, di ba? So meron naman tayong batayan. So that's why if you want to measure no yung personal finances natin, yung status natin as personal finance, meron akong dalawang suggested na metrics, yung net worth and yung net income. So pag-usapan natin net worth. Net worth is yung simple math lang siya, asset minus liabilities. So sabi sa Investopedia, yung net worth daw is yung value ng assets mo minus lang yung mga liabilities, yung mga pagkakautang. Yan. So ito lang yung simple formula niya. So what you own is assets and what you owe are the liabilities. Next naman is net income. Net income, simple lang siya. Ito yung income mo minus yung lahat ng expense mo, yun na yung matitira, yun yung net income. So ngayon, ano yung mas mahalaga tingin niyo sa dalawa? Net worth ba o net income or income? So, di ba napag-usapan natin kanina yung social classes, yung income, di ba? Yung 10,000, 2,000, 20,000, 100,000. So, it gives us a perspective kung nasa ang social classes ka di ba? So, parang yung sinasabi ko kanina na it gives a false belief na porke mataas yung income mo, you're considered rich. Not necessarily, no? So, that's why net worth is a much more accurate metric, no, in finding out if you are already financially healthy or successful on your personal finance. Kasi sabi ni Robert K. sa akin, no, it's not how much money you make, but how much money you keep and how hard it works for you and how many generations you keep it for. So, for example, I'm sure meron kayong kilala na tao na sobrang taas ng income niya, no? Pero marami siyang utang, marami siyang mga binabayaran, di ba? So it doesn't necessarily follow na if you have a high income, you're already parang considered rich or good in personal finance. So ngayon, dun na papasok yung net worth. Kasi lahat ng nakukuha natin sa net income, yun yung iniipon natin para mag-grow tayo financially. Kung mas marami tayong naiipon assets, no? That makes us more richer. For example, dahil meron tayong net income, for example, na 100K a month, iniipon natin yun, nilalagay natin sa investment, then nag-grow yun. So, dun natin masusukat kung gaano kalaki yung natin, kung gaano tayo ka-healthy sa personal finance natin. So, net worth is much more accurate and ako suggested ko na metrics. So, ang tanong ngayon, how much net worth now is healthy? Okay? So, base sa isang report noong 2019 ng Credit Suisse, which is a global leading finance company, no? Siya yung nagme-measure every year. Naglabas siya ng report, I think every December, no? Ng report ng mga net worth ng kada country. So, lumabas sa report nila na average net worth pala ng Filipino is nasa 617,529. So, you might say na di yata totoo yan kasi laki naman, parang wala yata akong ganyang kalaking pera, no? But, meron kasi tayong pinakamayaman, mga tycoons, di ba? So, kuwari, Henry C., mga ganun. So, it affects dun sa distribution ng wealth. So, para ma-address natin yun, gagamitin natin yung median. Yung median net worth, which is 126,649. Again, it is a yearly report, and then nagbabago to every time. I think sa Singapore, yung average
ano nila is nasa millions. So, kung ganung perspective, napakalayo pa natin, no? Pero kung makita naman natin yung progression ng net worth natin as a nation, no? Tumataas naman siya. Hindi nga lang ganun kalaki comparable with the other countries. So, if we will have to measure yung net worth natin para masabi ko na okay yung personal finance mo, dapat meron kang ganitong kalaking net worth. Yan. And dito na papasok question na, nagbabago yung di ba? Nagbabago yung mga prices, nagbabago income ko, nagbabago yung trend sa market, no? Sa stocks, no? Mga bonds, mga economy nagbabago. Nagbabago din yung tax kasi di ba ngayon binago na nila yung tax for so many years, ngayon lang nila binago yung tax. So ngayon lang tayo nakahinga-hinga. So ngayon, dito na papasok yung konsepto ng pagpa-plan natin in terms of personal finance. Personal finance kasi when kumari I talk to you ngayon, no? I assess your personal finance, tapos nakita ko net income mo positive, so I expect na magkaroon ka ng parang positive din in net worth, no? Dito na papasok yung financial planning side. Okay? Dito na dapat kausapin mo na yung financial advisor mo. Kasi your personal finance right now might be different 10 years from now. Base din sa mga napag-usapan natin, yung expenditures, yung inflation, yung status ng isang bansa base sa economy, no? So dito na papasok yung kahalagahan ng planning. So ayan, kausapin mo na yung financial advisor mo how to plan, no? How to plan. Again, personal finance is about maximizing yung current resources mo to achieve your financial goals. But it changes over time. So, yun yung role namin as a financial advisor to help people, no, to plan ahead. Okay? Kasi pwede na 10 years from now, 20 years from now, 30 years from now, is considered ka na sa social class na poor. Kasi yung income mo, dahil sa inflation, is bumaba siya. So, mga ganong klaseng aspect of financial advice sa financial consulting, no? That's why it's really important to talk to a financial advisor about those things. Yan. It's about planning. Kasi planning is hindi siya madali, no? Hindi madali yung planning. Masakit yan sa ulo, and kasi parang pag sinabing planning, ano ba yan? Parang it's complicated, no? That's why we financial advisors are here to help you kasi we want to take that parang technical stuff, make it simpler for you. Ang tatanong lang namin, ano ba talaga yung goals mo, di ba? So yun, dun siya pumapasok. So why is personal finance is important? Yan. Para mali natin yung grammar ko. Why is personal finance important ngayon? So parang baligtad, no? Dapat sinagot ko to ng umpisa, no? So ngayon, makita natin why personal finance is very important. Kasi makakita natin, no, meron tayong tinatawag na systems thinking. Systems thinking is all about, it says, no, every small component of a system has an impact to the greater system. So para siyang butterfly effect. So why is personal finance important? I'll give you a starting point. If I achieve my financial goals, kasi tinulungan ako ng financial advisor ko to plan ahead and ayusin yung yung finances ko, okay na yung personal finance ko. If I achieve my financial goals, my income would probably increase. For example, financial goals ko, magkaroon ng business. Therefore, nagkaroon ako ng asset, so nag-increase yung income ko. So ngayon, magkakaroon ulit yun ng effect. I spend more kasi mas marami akong pera eh. Diba? If I spend more ngayon, kung matatandaan nyo, meron pa tayong tinatawag na tax, yung VAT, for every we spend, no? Yung tax kasi is used for, more tax collected, is used for infrastructures, pagpapatayo ng eskwelahan, mga ospital, better facilities, better bridges, possible mga train, no? To
the transportation, improve the transportation. Kung natatandaan nyo, wala dun sa wala dun sa expenditures natin sa as a country yung transportation I think pang 6 or 7. So going back, why personal finance is important. If I achieve my financial goals and I increase my income, then I spend more. Therefore, there will be more tax. The tax that will be corrected, more infrastructures. Therefore, there will be more jobs and opportunities for the next generation. And iikot lang yan. So dahil meron for example, yung anak ko, magkakaroon siya ng magandang trabaho dahil napaaral ko siya sa magandang eskwelahan, magkakaroon siya ng better opportunity, then higher income. So, ikot lang na ikot yan hanggang sa mapalaki natin yung economy natin as a whole, as a whole, no? As a country, no? So that's why we're all in the same boat. That's why personal finance is not so personal kasi each and every one of us has an impact to us as a nation kasi dito sa system na to. Yan, dahil sa system na yan. So, ibig sabihin, if I don't have a good personal finance, financial health, ganon, it will all break down. Damay-damay na to kasi kapag di ko napag-aral yung anak ko sa magandang school, hindi siya magkakaroon ng magandang education. Therefore, probably, kung hindi ako nakasave as a parent, magiging dependent ako sa anak ko. Tapos yung anak ko, dahil low income siya, no? Hindi rin siya makapag-save ng ganun kabilis dahil sa pangsarili niyang mga gastusin. Therefore, matatagalan bago siya mag-asawa. Yun, lalabas yung mga breadwinner dyan na hindi ako makapag-asawa kagad kasi meron akong sinusuporta, no? So, it all boils down to a system. You're all part of the system. Yan. Ayan, we're all in the same boat. So, ang i-share ko yung tools, no? Tools na pwede natin gamitin for for how I conduct the personal finance. So, i-share ko lang siya. Oh, nice. Yan, siguradong sa mga audience natin or nanonood sa atin ngayon, maraming natututunan from Keith and deserves standing ovation na talaga. Yes. Send some heart, guys, and kindly share din kung ano yung mga parang key takeaways nyo. Ayan. Ayan. So, kita ba yung screen? Yes. Ayan. So, makita nyo dito sa tools na ginagamit ko, no? Later I'll share the link, no? So dito, I designed the tool, no? Para pwede mo siyang gamitin for any year, 2021, 2022. So, nagbabago siya. Ang nakikita ko kasi na financial trackers sa market, no? Ang ginagamit nila, snapshot lang. For example, na-snapshot siya ng month na to, or kung anumang month na tawag dito, na kung kailan kami nag-usap, for example. So I designed this to track talaga. So makita niyo dito, tinatrack ko yung net worth, no? And then yung net income, and then yung total expense, and then yung passive income. Yung passive income actually nakuha ko dun sa cash flow na game ni Robert Kiyosaki. Ayan. So, try natin ang lalabas. For example, I have a cash, no? Na 10,000 sa bank. Ayan. Tapos, meron akong, saan ba dito? Meron akong VUL na 3 years na, tapos may fund value na 50K. And then, ang career ko, monthly income ko sa career ko, let's say, sabihin natin 50,000. Ayan. So, mapapansin nyo, negative dito, no? Kasi yung benchmark nga natin is 126,000. Kasi yun yung benchmark natin para masabi na sa lahat ng tao sa Pilipinas, ito dapat yung net worth ko. Para masabi ko na I'm
maximizing all my resources para mabuhay sa lifestyle na gusto ko. Yan. So, dito naman, naglagay ako dyan, credit card, for example, meron naman akong 10K na utang. Tapos, sa net income, for example, meron akong, 50K a month na expense, na income, sorry. Tapos may expense ako dito, for example, rent, dito pala, rent, tapos negative 2,000, for example, mura nung rent. Electricity, yan. Example lang, para makita nyo kung paano siya, para ma-imagine nyo no, kung paano nyo ma-apply dun sa sarili nyo, para nyo itatrack. And I've done this with siguro a handful of people, no, na I help monitor their financial health. For example, electricity, syempre nagbabago yun. So let's say, 5,000. Tapos may passive income ako sa isang digital bank, nag-gain ako ng, for example, na 150 pesos. Not bad, no? Kesa sa wala. So makita niyo dito, nandiyan yung percentage. So if you are already using the jar system ni T. Harv Eker, so makita niyo dyan kung ilang percentage nung expense nyo ay nakakuha out of the income. Yan. So tignan natin sa summary, no? Ano yung tsura niya. Ayan. So, nag-start na mag-shape, no? Start na shape yung financial journey mo. So, let's say, November, nag-increase yung income mo. Tapos, nag-increase yung cash mo kasi, natin, ilan ba yung, ayun, meron kang net income na 43,000. So, sabihin natin, nadagdagan yon. So, 100,000, 1, 2, 3. Oh, 100,000 nilagay ko. Sorry. Ayan, 10,000 pala. 10,000. So, 10,000. 10,000 plus 43,000 dun sa net income. So, yun na. So, medyo tumataas na siya. Tapos, kung nabayaran ko na yung utang ko, wala na yung utang ko. Ano pa ba pwede kong idagdag dyan? Yung VUL pala, sorry. Yan. 50K dun sa VUL. So, dahil nag-appreciate yung VUL ko, for example, naging sabihin natin 60. Nanari lang. Yan. So, hindi na siya negative, no? Hindi na siya negative 1. Dito kasi negative yun. Yan, negative. Ngayon, positive na. So, nalagpasan na natin yung benchmark ng 126. So, you'd be happy right now kasi, nag-grow na ako financially. Yan. Kasi yung net worth ko, nalalagpasan ko ng 126. So, it's already starting to shape here. Yan. So, tignan natin yung sa income and expense. 50. Ano ba? 60 na pala. 60. 60. Tapos, rent. Example, 3,000. Tapos, electricity. Naging 5,000. Ayan. So, pumasok ulit yung net income ko. Ito yung natitira from my income using my expenses. Ibabalik ko siya ngayon dun sa net worth ko. Kasi dapat palaki yun, di ba? Again, sabi ko nga, it's not the, di ba? It's not how high you, earn eh. It's how much you keep. So, totoo yun. Very totoo. So, ganito natin siya na-visualize. So, yung size CIMB ko, 200, nag-earn ako 200. So, makita natin. Ayun na. So, dito na, magkakaroon na tayong analysis dito with the help of your financial advisor, no? Dito, tumaas yung net worth mo. So, tignan natin assets mo, yung mga naipon mo. For example, nagbili ka ng car, asset pa rin naman yun, no? Tapos, tignan natin, expenses mo, lalabas naman yun. Kung nagbili ka ng kotse, pero lumabas na expense, tumaas yung gas mo, sa parking mo, yun. So, makita natin, tataas sa expense, though tataas yung net worth, no? And then, sa net income, tumataas ba yung income mo as time progresses? Tanong ko, tingin nyo ba, how much increase in income every year kasi meron tayong income goals, no? How much yung minimum na increase dapat ng goal mo na increase, no, percentage increase in
income every year? Ikaw, Bill, tingin mo. How much? Dapat mas mataas sa inflation or 5%. Tama. So, nung na-realize ko yun, no? Shit, yun lang naman pala yung benchmark ko in terms of income, no? In terms of income. So, at least, no, kung empleyado ka ngayon, no, kailangan mangingi ka ng increase every year ng 3.3%, which is, hindi ko alam kung possible yun. Hindi ko alam kung possible yun, no? Pero it gives you perspective, no? It gives you, it all parang, yun nga, connected na lahat. Yung bigger picture pala. That's why I'm affected by inflation. May apektuhan yung income ko, may apektuhan yung expenses ko, kasi part ako ng system. So here, makita natin, matatrack talaga natin na kung meron talagang growth, no? Kung meron talagang growth. And the good thing dito, if you have insurance, no, makikita mo na kung how much insurance do you need. Kasi ito yung net worth mo eh. Ito yung kayamanan mo na yan eh. So ayaw mo itong mawala. So ibig sabihin, at least, hindi yan bababa dyan yung protection mo. And syempre, kasama yung future nga, sabi ko nga, dapat always forward-looking tayo. So ito, snapshot to every, para makita lang natin kung meron tayong growth. Okay? So na-establish na kasi natin, di ba? Na-establish na natin na why personal finance is not so personal kasi part yun ng system. And it is also personal because meron tayo dapat growth as a person kasi it adds to the system. Kasi pag hindi tayo naging financially healthy, maapektuhan yung ibang tao and yung future generation. So, hindi tayo mag-grow as a nation. So, dami-dami na yun. Kaya, yan. So, yan. And then, dito sa tracker, naglagay lang ako ng financial journey. Visual lang yan na, ayan. Congratulations, you achieved your financial goal. So, meron siyang surprise, no? Hindi mo siyang spoil. So, visually dyan nakita mo, depende sa financial goals, kung nasaan, gana ka nakalayo. Just for fun lang para visual, kasi we are visual creatures, no? So, para makita lang natin kung nasan ka na sa financial journey. Ayan, so, ayan. Congratulations, you reached your 100K mark. Ayan. So, yun yung mga tools na ginagamit ko, no? For personal finance. And last lang, promote ko yung book ko. Na mura lang naman siya, nasa 150 yata or less than 100 pesos. Yeah. So 100 words, no, just to give you preview. It's all about namili talaga ako ng 100 words, no. These words, yung 100 words na yun, talks about business, accounting, tax, no? Lalo ng mga BIR 1905, kung ano ba yun, para saan ba yung tax, yan, mga ganun, ano ba? Mga compounding interest, lahat ng terms, no? Kasi it's hard for us to get financially, adept or financially, good with money, no? If you don't get good with the terms that the money uses. So yan, yun lang naman yung about me. So yun, that ends my presentation. So thank you for listening. Sana yun napulot kayo. Galing. Ibang klase partner, no? Ang dami kong natutunan and it's a good update din kung kamusta nga tayo as a nation. So siguro sa ating mga viewers, no, kung marami kayo natutunan, kindly send some hearts and kindly comment din kung ano yung natutunan ninyo. Meron ka bang Facebook page or social media site na gustong i-promote, Keith? Yes, you can find my page, no. It's called Kuya Keith Knows How to Save. So simple lang naman yun. I share simple about personal finance. Yan. So don't forget that, no? Kuya Keith Knows to Save. So bigyan lang ako ng ilang insights, no, partner, on partner. what we've learned from Kuya Keith, no? Kuya Keith na tawag ko sa'yo. Kapag si Kuya Will, ngayon Kuya Keith, no? So tama yung sinabi niya, no? At least we now know ano nga ba yung target income natin. So at least alam natin sa social classes pala,
ano kung ano yung i-goal natin. Pero at the end of the day, syempre, personal finance is personal. May ibang tao na hindi naman nila gusto maging mayaman eh. Gusto nila simpleng buhay lang, no? And dun din papasok yung pagiging looking for a financial advisor, no? May mga tao, I think sa La Union, kung hindi ako nagkakamali, di ba, parang high earning job, multinational company. Kasabi, hindi, ayaw namin sa Manila. Set up sila ng business sa La Union. Nakalimutan ko yung pangalan ng store, and yun, di ba, parang living the dream. Parang pwedeng hindi ganun kalaking income o baka mas malaki na ngayon, pero they were able to adjust based on their goals. And alam ko, isa sa mga challenge natin, no, bilang isang Pilipino, yung pagiging sandwich generation na na-highlight niya ni Kuya Keith kanina. Alam mo yun, di ba, may mga pangarap ka sa buhay, pero kailangan mong alagaan, no, yung syempre, mga nag-alaga sa'yo, parents mo, o kung sino man, yung guardian mo, o kung ano man. Tapos kailangan mo ring mabigyan magandang future yung next generation, no, yung mga anak mo. So I think ito yung isa sa mga challenge, and I think wala tayong magagawa kung hindi just to just to live through it, no, and to fight for it. Kasi hindi naman natin pwedeng iwanan yung previous generation, at hindi natin pwedeng sukuan kung ano yung mga pangarap natin. And hopefully, promise natin sa sarili natin, no, as a generation, na sandwich generation, we will be the last sandwich generation. No, para yung susunod na henerasyon, they can, alam mo yun, parang sarap kasi ng feeling, no, parang anak, bahala ka kung ano yung gusto mong gawin sa buhay. Don't think about me, no, follow your dreams. So, that's the goal. Tayo na po yung maging last sandwich generation. And kung di ako nagkakamali, no, ito yung palaging hina-highlight dun sa course ng CWP, yung Certified Wealth Planner course. Sabi nila, the pursuit of wealth is a patriotic duty. Hindi po masama na maghangad na maging mayaman. Kasi ano po to, no, nation building. Kasi pag yung mayaman po ang Pilipino, lahat tayo, yayaman po ang Pilipinas. At kung nagagalit po kayo sa sistema ng korupsyon o kung ano man, no, huwag na natin pasukan yung politics. Pero, di ba, mas mayaman ang Pilipino, walang vote buying, no? Kung mas mayaman ang Pilipino, mas educated ang Pilipino, baka hindi natin pinag-uusapan yung mga bagay na, alam mo yun, parang iba sasabihin, di ba, nonsense na arguments or debate. Kasi yun po yung solution, no? So, again, the pursuit of wealth is a patriotic duty, and by becoming rich, every Filipino becoming rich, the Philippine nation or the Philippines will become rich. So ayun, yun po ang insight natin. Maraming salamat, Kuya Kit, no? Ang ganda ng presentation mo. Ayan. So siguro punta tayo, partner, dun sa ating last topic, next segment, no? So sa ating mga viewers, thank you for tuning in kahit na medyo nag-overtime, pero I think, no, ang dami niyo pong natutunan. Ang tanong po natin, para manalo kayo ng 50 GCASH, no? Ano po yung pangalan ng Facebook page ni Kuya Keith, no? Ano po yung pangalan ng Facebook page ni Kuya Keith? And kay TPG po, again, kailangan niyo pong i-share, no, ang Facebook live na to, and then comment lang po dun sa sagot. Kay MWP naman po, punta na po kayo sa YouTube channel, and then dun po kayo magko-comment. May utang pa ako kay Ma'am Juliet ko, no? Kay Ma'am Juliet, kung nanonood kayo. And partner, ano ba yung mga announcement natin, or baka si Keith may gustong announcement? May dadagdag ko si Keith. Come on, Bille, if you have. Yes, ang masabi ko pala sa presentation ni Keith ay kung ano pa to, PGT, it deserves an standing ovation, and talagang ang galing. Thank you. Ang galing kasi hindi ko in-expect na gano'n yung magiging presentation mo. Kasi yung mga usual, even yung mga sikat na na ngayon, mga finance gurus, kasi on how they present personal finance, is talaga sa tao. Pero sir, grabe iba from a perspective of our economy, Philippine economy, talagang mula doon hanggang sa sa personal nga. And yung personal finances hindi lang para sa atin, pero yung mula sa presentation mo is for the good ng economy, ng bansa, at for sa susunod na generation. Ang galing ng presentation, and we are blessed and na naging naging guest dito sa late night tambayan. I'm honored din, no. I'm a really big fan of your group, no, and fan ako. Really. So, honor to honor. It's an honor. Ayan. Sige, Keith. Meron bang idadagdag or announcement?
Ayun, siguro masasabi ko lang, no, going back to sa topic ko, personal finance is not so personal kasi pag sinabi kasi personal, it kinds of being individualistic. No? Masyado tayo nagiging westernized. So, somehow, no, sabi nga, patriotic yung pagiging mayaman. No? A lot of people kasi, no, I hear, gusto nila sakto lang. Ito yung tanong ko, kasi, for example, kung 50,000 is sakto lang, kunin ko yung piso doon, gano'n na lang, 49,999. Hindi na sakto yun, kulang na yun, di ba? So the goal is always go beyond, no? Go beyond. Kahit kumurot ako ng piso dyan, di pa rin siya kulang, di ba? So happy tayo lahat. So personal finance is not so personal kasi tulungan tayo lahat, okay? So nandito naman kami mga financial advisors to help other people, no, be sa mga personal finance nila, our products, mga low risk investments, mga VUL, and other we can recommend UITF and other, but the goal is for you to help you, no, as a person para for the next generation natin is mas maganda. Yun lang naman yung final words. Nice. Galing. Ayan, ang ganda. Sobrang sabi nga ni Sir Wilfredo, no, ang yummy ng presentation. No? Gabi na, pero busog pa rin, no? Ang galing. Sobrang kahit na sabihin na natin, katulad nga sinabi ni Bill, no, parang ang dami na nating na nakita na presentation. It's a new way of looking at things, no. Ang galing. Ayan, partner. Yeah, so TPG, wala pa nagko-comment ng ano. So ano po yung Facebook page ni Keith? So nabanggit po yan kanina. And if you want to access yung personal finance tracker, nasa comment section po natin yung link. And if you want to buy the book din ni Keith sa Amazon, ayan, nasa comment section din yung link. And announcement, ayan, so tomorrow at 8 p.m. Ayan, so sikat na sikat po yung magiging guest natin for financial wellness seminar or PruWise seminar. So ang guest po natin ay si Mimia. Ayan, so hindi siya kakanta doon pero ayan, di-discuss niya kung paano niya minanage, so, 'di ba, personal finance pa rin yung kanyang, syempre dahil sumikat siya, kumita siya ng malaki from YouTube, and di-discuss niya paano niya na-manage yung kita niya. So, if you want to register, if you want to join, message nyo lang po kami nila partner at kaya ni Keith, o kaya pumunta kayo mismo sa ProLife UK Facebook page. Nandun po yung link on how to join. Through Zoom po yan. And tuloy-tuloy pa rin yung ating mga career preview if you are accessible sa Ayala, sa branch namin. So, same day and same time, Saturday, 7 p.m. Kung accessible naman kayo kina Keith, ayan, sa show, sa yung branch nila is Lazurite Gold Life Insurance Agency. Ayan, so i-message nyo rin po si Keith sa show sa Mandaluyong. Ayan, and accessible kayo sa Green Hills or sa Fairview, kina-partner naman. Ayan, marami kayong options, marami kayong pagpipilian. Ayan, partner. So mukhang may nanalo na sa ating YouTube. Si Sir Wilfredo Ramos. So mamaya po, padala ko yung kay Sir Wilfredo at yung kay Ma'am Juliet ko, no, ito yung sa last time kay sa atin. Yung kay TPG naman, partner? Yes, congratulations, Fe. Ayan, maayong gabi. Sana okay ka na pala. Ayan, congrats. Ayan, so end na natin. So again, Keith, maraming salamat, no? Ayan, thank you to our viewers. Hopefully, marami po kayong natutunan sa ating mga. You can still share this po, no, para later on pwede namang i-replay to. And sa ating mga nanonood ng replay, feel free to comment din kung meron po kayong natutunan. Gamitin nyo lang #TeamReplay. So, thank you again, Keith. Hope you enjoyed the 68th episode of the Late Night Tambayan with TPG and MWP. Don't forget to follow us in Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Twitter, TikTok, LinkedIn, sa Shopee, no? Bill mo ako. Napakasarap po ng kimchi. Everyday naka-kimchi na ako ni Bill, no? My name again is Harold Gardon. I'm the Millennial Wealth Planner and my partner is... Yes, thank you again, Keith, for being our guest on our 68th episode. Yan, wag mo muna i-end pagkatapos ng natin dito.
ng live. And I'm Christiane Temanel, founder and content creator of The Prudent Generation. See you again on Thursday sa mas pinaagang LNT, 10 p.m. to 11 p.m. Our topic will be how you can financially prepare for parenthood. Kasi magiging guest natin on Thursday is a parent. From Manulife. So, ayan. So, kahit sino naman pwede dito sa natin. Kahit ibang life insurance company. Galing. Yes. And maraming salamat sa panonood. At kami ni Harold, kami Lakit, ang kasama ninyo sa daan tungo sa pinansyal na kalayaan. Maraming salamat sa panonood. Good evening and God bless. Thank you.